Hi, hello, assalamualaikum, vanakkam, welcome to Rjcornor. Today recipe Chettinad fish fry. இந்த Chettinad fish fry பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு உண்டான Chettinad மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி விதை போட்டுக்கோங்க, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 8 வரமிளகு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆப்ஷனல் தான். ஃப்ரை பண்ணிடலாம், ஆனால் லோ ஃப்ளேமில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. டேஸ்டியான ஸ்பைசியான ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான Chettinad ஃபிஷ் ஃப்ரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதில் 3 ஆப்ஷன் இருக்குது, ஆல்கிற ஆப்ஷனையும் சூஸ் பண்ணுங்கள்.